Basic linear. So there is a linear relationship in between two variables. The perfect relationship has a graph like this. Perfect graph from the positive linear linear. අපිට කවදාවත් අපේ data ටිකක් අරගත්තාම so then we can't make a perfect linear relationship. කවදාවත් මේ වගේ perfect එකක් අපිට data වලින් ගන්න බෑ. That is only the assumption. මේක නිකන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න concept එක assumption එකක් විතරයි. So then the strong relationships are available. ගොඩාක් points වැටෙනවා line එකට. But then some points are outside of that. What are those outside points? They are because of an error term. When an error term is strong relationships, a small error term is there. So that's why a few points are outside from our line and then outside from the line and we are very closer to line. So that is our technique. So the normal scatter diagrams, so then for strong relationships, we fix the mathematical model. The mathematical model is fixed. So only for strong relationships. Strong relationships all the time. So that is our practical way. By collecting data, say that heights and weights of students. So then weight is increasing not only for the height. So we select only one. And the other independent variables we fixed as a constant and make them as a error term. So that's why in a practical situation, if we measure heights and weights of 10 students, our scatter diagram is of this format. In the format, take a scatter diagram. So we have this kind of scatter diagram, only one independent variable. Dependent variable is increasing or decreasing on only one independent, then only we have this perfect relationship. The perfect relationship is the data independent variable එකක් විතරක් නම් බලපාන්නේ dependent එක. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. So this is our practical situation. So then we fix the mass and error term. then හැමතිස්සෙම අපිට පොඩි error term එකක් වෙනවා. error term එකක් වෙනවා. අපි error term එකක් එක්ක තමයි we make that mathematical model. එතකොට මෙතන මම තව example එකක් දාලා තියෙනවා. If the demand of a commodity is influenced by the factors such that price of a commodity. එතකොට demand එක මිලත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. මිල විතරයි. Consumer income පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම. Consumer taste පාරිභෝගිකයාගේ කැමැත්ත. Price of other commodities. ඒකට සමාන අනිත් ඒවායේ මිල. මේ හැම එකක් එක්කම බලපානවා. Price of the demand of a commodity. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක ඉල්ලුමට බලපාන සාධක ගොඩක් තියෙනවා. ඒකේ මිල, consumer income, පාරිභෝගිකයන්ගේ ආදායම, ඒ වගේම consumer taste, පාරිභෝගිකයන්ගේ කැමැත්ත, and ඒ වගේම ඒකට හා සමාන අනිත් prices. ඒ අඩු නම් අපි සමහර වෙලාවට ඒක ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා බලපානවා. පොඩක් ඉන්න. එතකොට එක independent variable එකට dependent variable එකට අපිට ගොඩාක් independent variable තියෙනවා. එතකොට අපි ඒව මොකද කරන්නේ? So we fix them as a error term. චූටක් ඉන්න මම focus කරනවා. We fix them as an error term. Error term එකක් එක්ක තමයි අපිට හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. බලන්න මේ දීලා තියෙන example එක, second example. So then the demand of a commodity is depending how many independent variables? There are 4 independent variables. So අපි මේ මොකද කරනවා? Demand QD is
function of QD is a function of QD. The demand of a product is a function of QD is a function of price of a commodity. Price of a commodity. So PX. Consumer income as I. Consumer taste as T. Price of other commodities P1. For one dependent variable, there are 4 independent variables. So, but we are going to create a model. A model create not only for price of a commodity and the demand. So, we are going to make a model with the demand and the price of an item. Price of an item. So, what you are going to do? So, then we just make QD is equal S into PX. So, then the other three, I, P and P1. So when we consider them as error term U. So what is your model? QD is equal F PX plus U. U is an error term. U is an error term. U is an error term. Error term. So price of a commodity. When considered all other factors expect price of commodity as U. The function can be stated as follows. When we make a model, y is equal to fx. Y is equal to fx is your real mathematical model. If you only will we get a mathematical model, y is equal to fx. So once we are going to apply it for practical situation, what will happen? Y is equal to fx plus u. Error term is there. One dependent variable caused with a lot of independent variables. If a dependent variable, independent variables will are. So then we take one as our model. So all other independent variables, we fix them as an error term. So that's why our practical model is equal. QD is equal to mathematically y is equal to 6 plus u. Y is equal to 6 plus u. Now this is our practical situation. U, there is an error term. Right. Now regression models. There are 2 types of regression models are there. Simple and multiple regression. Simple regression and multiple regression. There are a lot of questions from a simple regression. So expressing the relationship between 2 variables or among few variables in an algebraic equation is called regression. It is in 2 types. So simple regression and multiple regression. Simple regression and multiple regression. Simple regression. Simple linear regression is a model that assesses the linear relationship between a dependent variable and one independent variable. Dependent variable and one independent variable. Error term. This is your simple regression. Examples. To represent the relationship between age of vehicles and cost of maintenance. age of vehicle maintenance cost වාහනයක වයසක් මොඩල් එකක් හදන්න. හැබැයි maintenance cost එකට බලපාන්නේ වාහනේ වයස විතරද නෑ. ගොඩාක් variables in. But in a simple regression model, so we are making a model for age of vehicle and the maintenance cost. Simple then again, to represent the relationship between the educational level of employees and salary scale. Salary scale employees salary scale education level. There are so many variables are there, independent variables, but here we are selecting only 2. What is that? Only the educational level within the so then salaries depend with the educational level of the employee. So then we have to fix other terms as an age based on an age of vehicle. But there are some other variables. But in case of multiple regression, expressing the relationship among more than 2 correlated variables is an equation is known as multiple regression. In the case of multiple regression, we consider all these independent variables. Examples as represent the cost of maintenance of vehicles, age of vehicle, what are the other independents? So brand of vehicle, and way of usage, for the maintenance cost. And to represent the
the relation existing among the demand for commodity, price, consumer taste, consumer income. So in case of multiple regression එකේදී අපි මේ ඔක්කොම dependent variables ටික සලකනවා. So in normal simple regression, we are considering selecting one as independent variable. All other terms we keep as an error term. එතකොට ඔයගොල්ලෝ papers බලලා තියෙනවා කියලා මම දන්නේ. දැකලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙකෙන්ම ගණන් දෙකක් සමහර වෙලාවට දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ normal regression ගන්න. සාමාන්‍ය ඔය මම දැන් හිත හදන්න යන ගාන. ඒ වගේම තව එකක් දීලා තියෙනවා computer data ටිකක් එක්කලා that is from a multiple regression. Multiple regression වලින් ඔයගොල්ලන්ට ගානක් තියෙනවා paper එකේ. There are two questions from this regression analysis. The first question is evaluate the correlation coefficient of the correlation coefficient and then simple linear regression model. Simple linear regression model. One question is given from a multiple regression part. Multiple regression verify for a dependent variable. There are independent variables or data independent multiple regression multiple regression that is a very small part of papers multiple multiple regression question theory parts ඒ ගානක් මම එකක් දෙකක් හදන්නම් pass papers වල තියෙනවා. එතකොට මේ මොඩල් එකේ විදියටම බලාගෙන දැන් now we have a small idea about that. පොඩි idea එකක් තියෙනවනේ. One dependent variable has lot of independent variables. So how we make them as a model? That is very complicated theory. ඔයගලන්ට කොහොම theory එකක් නැහැ. හැබැයි නිකන් ගානක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් computer data ටිකක් අරගෙන ANOVA table එකක් දීලා අන්න එහෙම එකක් දීලා තියෙනවා. මම ඒක පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා හදන්නම් papers එකක දෙන්නක තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩි idea එකක් ගන්න what's a multiple regression. නැත්තම් multiple regression is a very huge part. ලොකු කොටසක් multiple regression කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම වෙනම මෙතන 6ක් උගන්වන්න තියෙන එක. ඒක ඇත්තට syllabus එකේ නෑ. හැබැයි ඒකෙන් පොඩි ගානක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. ගානක පොඩි කොටසක්. මම ඒක papers වලින් cover කරන්න. අපි දැනට linear එකෙන් සම්පූර්ණම ගානක් තියෙනවා. Linear regression, the algebraic relationship between them. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා හදමු. ඒක නම් ඇත්තටම ලේසි. කිසිම කරදරයක් නෑ. හැබැයි multiple එකේ දාන හදන්න හැටි මම පොඩ්ඩක් ඒක explain කරන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට හදිස්සියේ හදාගන්න බැරි hypothesis ගානක් අරින්න ආවොත් මේක ටච් කරන්න පුළුවන්. හරිද? First of all, we'll see a simple regression model. Simple regression model එක තමයි ඔයගලන්ට වැඩිපුර දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් එහෙම් පිටිම ගානක් තියෙනවා. multiple එකකිනුත් ගානක් තියෙනවා. multiple එකේ කොටසක් දාලා. ඒතර multiple කියලා එකක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තාම then you know there is a model available for considering all independent variables. So you have a small idea. පොඩි idea එකක් තියෙනවා. ඒක දැනට එහෙම තියාගෙන ඉන්න. So we can there are some all past papers. The second question in regression, there is a part of multiple regression. පොඩි කොටසක් තියෙනවා මම ඒක හදන හැටි කියලා දෙන්න. Right. Algebraic relationship between two correlated variables. So what is our real situation? එතකොට අපි ඔක්කොම දාලා අපේ නිකන් අපිට පුරුදු variables වලින් ගත්තොත් තියෙනවා algebraic relationship. Simple regression. So y is equal, what is our normal mathematical model? A plus bx. B is a slope of a line, A is y intercept plus what? U. There is a middle term is there. So then we are selecting only one independent variable. Cost of maintenance. So it's depending on the age of vehicle, but some other factors are there. So we keep them as an error term. May our real mathematical model. May at y is equal a plus bx is our theory. May theory. Y is equal a plus bx, the linear model. Straight line model. Curved model curved model x. So then what is a quadratic one? Ax square plus
bx plus c. There is only a single variable as x. So then there is an error term. Curve model x parameter. There is an error term is available. All linear or linear models. So then error terms are there. In case of multiple regression, we consider all independent variables together. Multiple regression එකේදී හැම independent variable එකම සලකනවා. Simple regression එකේදී එකයි අපි ගන්න යන්නේ make them as an error term. So then now we just assume this is our the real model. In theory is y is equal to a plus bx. So in theory right? But error term is there. Y is dependent variable, x is independent variable, a is y-intercept, b is a slope, and u is error. A straight linear relationship does not exist between x and y at most practical instances. When a linear relationship fit for such variables, an error term is occurred. So what a straight linear relationship does not exist between x and y at most practical instances. සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික අවස්ථා එකකවත් x සහ y වල විතරක් තියෙන relationship එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි we are introducing one error term. So then perfect relationships are not available in practical instances. කවදාවත් so our scatter diagram does not lie with all points with one line. Positive linear, negative, perfect positive, perfect negative relationship එකක් අපි mathematically අර්ථ දක්වුවට no example for that. ඒකට examples එකක්වත් නැහැ. So then strong relationships only available. Poor relationships again there. So anyhow, so there is an error term is occurred. Relationship with a strong una, poor una, error term with the process of obtaining a linear relationship for a given set of data is often referred as fitting a regression line. So මේ linear relationship එක අපි හදන process එකට කියනවා fitting a regression line. ඒකට කියන නම තමයි regression line. අපි ඔකට සිංහලෙන් කියන්නේ ප්‍රතිපායන රේඛා. Fitting a regression line. Following are common standard methods to fit a regression line to set of data. එතකොට මේකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. First method is freehand method. ඔකට සිංහලෙන් කියන නම තමයි අනුපකාර ක්‍රමය. Freehand method and least square method. අඩුතම වර්ග ක්‍රමය. Freehand method and least square method. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ the least square regression line. But freehand method is also there. Freehand method එකෙන් අපිට there is no any mathematical equation. Freehand method එකේ අපිට mathematical equation එකක් එන්නේ නැහැ. Scatter diagram එකක් අඳලා තමයි අපි ඒක ගන්නෙ. ඒකත් මම නිකන් පිටුවකින් විතර විස්තර කරලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් කියවගෙන යන්න. මොකද පාඩම හරියට සම්පූර්ණයෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා then I am going to explain about the least square method. That is the method you are going to use for your question paper. Papers එකක් ගන්න අහලා තියෙන්නේ from a least square method. Right. Freehand method එක කර පොඩ්ඩක් කියවගෙන යන්න මොකක්ද කියලා මේක නම් කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. So section 2.4 is freehand method. Section 2.4 is a freehand method. After plotting the pairs of observations related to a given pair of variables appropriately on a scatter diagram, drawing a straight line passing very close to all or many of these points as far as possible is known as fitting a regression line on freehand method. මොකද මේ freehand method එක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි අඳිනවා scatter diagram එක. So we just draw a scatter diagram. Scatter diagram එක අඳලා say that there is a positive linear relationship. So once we draw a scatter diagram and so then what we are going to do, drawing a straight line passing very closer to all or many of these points. ඔක්කොම points හරහා යන මේ practical එකක් අපිට ගන්න බෑ. Many of these points. මේවායින් වැඩි ප්‍රමාණයක් connected. I just draw a line. Now this is in my individual, so that is in my personal desire. මට පේන හැටියට තමයි මම මේක අඳින්නේ. So that is called by using freehand method. What you are going to do, the given data. So then we make a scatter diagram on a graph paper. A graph paper is a scatter diagram. And then, so then with our individual, what you call that, desire, we can own decision. After pain later, many of these points we connect. Even very pramana, haraha rekava kanwa. So that is called the freehand method. That is on the individual. So there are 5 students, there may be 5 different lines.
line එක අදින්නේ. But we all having the positive linear relationship. එක්කෙනෙකුට positive එකකුයි අනිත් එක්කෙනාට negative එකක් ඉන්නේ නැහැ. Lines are different, but we all have the same idea. That is called a freehand method. Freehand method කියලා කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන එකනගේ කියන්නේ පෙනීමේ හැටියට එයාට පුළුවන් තරම් points ගන්නක් අපි line එකකට කියලා යා කරනවා නම් that is called constructing a regression line by using a freehand method. So there is a graphical technique. No any mathematical equation. Mathematical equation එකක් නැහැ, but graphical technique of making a regression line. So what are the advantages? This line on a freehand method. Here it is more appropriate to make it කරන එක වැඩිම හොඳට කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. Here there is a more appropriate to derive this line in such a manner that similar number of points fall in either side of it. එතකොට මේ regression line එක freehand method line එක වැඩිම value දෙන්නේ. Now let's say there are 10 points. අපි mark කරනවා scatter diagram එකේ 10 points. අපිට connect කරගන්න පුළුවන් only 4 points. අපිට points 4ක් විතරයි connect කරගන්න පුළුවන්. There are 6 points out. Points 6ක් out. හැබැයි මේ points 6 3 points above the line and 3 points below the line. අන්න ඒ විදිහට අපිට mark කරගන්න පුළුවන් නම් so that is the better construction method. එකම පැත්තකට යන්නේ නැතුව. So we say that we can connect only 4 points. අපිට points 4යි connect කරගන්න පුළුවන්. 6 points are out, but outside all 6 points on 3 on above the line and 3 on below the line. අන්න ඒ වගේ වෙන විදිහට පුළුවන් තරම් අපි අඳිනවා that is the better construction than the other method. මම මේකේ මේ පොඩි work example එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නලා තියෙනවා. What are the advantages of this method? Ability to aware the correlation between two variables, making අපිට correlation එක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Ability to fit without using any mathematical techniques. No need any mathematical calculations for this one. So ability to derive the line very easily. Very easy අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. Disadvantages. Getting a biased regression line, it depends on the individual's desire. එතකොට එක එක්කෙනාගේ පුද්ගලික මතය හැටියට මේක අඳිනවා මේ කියන්නේ මේක bias. ඒ කියන්නේ හැමෝටම හරියට මේක එකක් නෙමෙයි. Forecasting is not being accurate since it is not supported by a sound mathematical base. එතකොට මේකෙන් forecasting අපි මොනවා හරි estimations කරනවා නම් ඒවා කියන එකට වෙනස් වෙනවා මොකද mathematical value එකක් නෙමෙයි. මම මෙතන නිකන් දාලා තියෙනවා ඔය කියපු විදිහට හරියටම points යා කරපු එක. There are some data figures with advertising expenditure and sales in million rupees. The cost of advertising and sales income of a business firm for last 10 years is given below. Draw a scatter diagram for the above data and construct a straight line on this. So මම මේක ලකුණු කරලා දිනවා. මේක මට connect කරගන්න පුළුවන් graph paper එක ගන්නාම only 3 points, the 7 points are out. එතකොට ඒකෙන් බලන්න line එකේ උඩ 4ක් තියෙනවා, පල්ලෙහා 3ක් තියෙනවා. So better construction than the other method. 3ක් විතරයි මම connect කරගෙන තියෙන්නේ, but 7 outside points, 4 points are above the line, 3 points are below the line. Line එකේ උඩ 4ක් තියෙනවා, පල්ලෙහාට 3ක්. පුළුවන් තරම් outside points balance වෙන්න අපි අඳිනවා නම් ඒක that's a best line than the other method. ඊට පස්සේ මේක නම් ඔයාලා හදින දේ කමක් නැහැ. මේක නිකන් මේ තව ගාණක් දාලා තියෙනවා. ඔන්න try එකක් දීලා බලන්න. So how we do that? So that is one, the simple method. So without using any mathematical calculations to construction of a regression line. Regression line එක construct කරන සාමාන්‍ය විදිහයි. So then there is no any mathematical value. මේක එක්කෙනාගේ කැමැත්ත හැටියට. But we have a small idea about the correlation between two variables. හැබැයි ඒක අපිට හරියටම එනවා. Whether if it is the positive linear or negative linear or whatever. So then we all have the same idea. ඒක හරියටම අපිට මේකෙන් පෙන්වන්න කරනවා. ඒ අරින්ද අනිත් estimations අනිත් ඒවා. So they are not valid. ඒවා හරියටම හරියන්නේ නැහැ. So then that's why we have to find out some alternative. ඒකට ඒක සාර්ථකම ක්‍රමයක් නෙමෙයි. අපිට හදිස්සිය මොකක් හරි හොයාගන්න එන්නේ. So then what is our successful method? And then how we make mathematical equation. So that is called least square method. 3.5 least square method. අඩුතම වර්ග ක්‍රමය. මෙන්න මේක තමයි අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේකත් අපිට calculation part එක හරි basic. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් analyze කරන හැටි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. Least square method is 3.5. Section 3.5 least square method.
least square meter. අඩුතම වර්ග ක්‍රමය කියන සිංහලෙන් 3.5 least square meter. Least square meter. So the number of straight lines that can be derived in a scatter diagram on freehand method is infinite. Freehand method එකේදී අපිට ඕන තරම් lines අඳින්න පුළුවන් because of the so then based on the individual is personal design. එක එක්කෙනාගේ ඒ කියන්නේ පුද්ගලික විනිශ්චය මත අපිට ඕන තරම් lines ගානක් අඳින්න පුළුවන් in a scatter diagram. So freehand method is infinite. The method of fitting a straight line that will be most appropriate to data so as minimize the sum of squares of vertical deviations from each and every point on the scatter diagram to the straight line drawn is known as least square method. එතකොට ඒක අපිට හරියන්නේ නැහැ. So then estimations එක හරියට correct නැති නිසා so then we are introducing one mathematical model. What is the technique here we are using? So now let's say our normal scatter diagrams. So normal scatter diagrams. So then lot of few points outside. Now let's say now this is our practical instance. Y independent variable, we select only one dependent variable as this. So now there are some points lying on the line. Right? Then outside points are available. Outside points are in Samanya practical. Now let's say there are 5 outside points. There are 3 points above the line, 2 points below the line. So why we have this outside points? I have to make outside points because of an error term. What is our error term? So there may be some other independent variables available. Now let's say advertising and sales. We select advertising and sales. What are other variables? Consumer income, consumer taste. So because of that, there are some outside points. And we have the outside points. So then what we are going to do? So we can't. So then these outside points we introducing as an error term. So we can't make the error term as 0. Error එක බිඳුව කරන්න බෑ. Error term එක බිඳුව කරන්න බෑ. Error is there. අනිවාර්යෙන් error එකක් තියෙනවා. So we minimize that error. අපි මේක අවම කරනවා. That's why we call least square method. So we are minimizing this error term. Sampling errors. So can you make 0? Sampling errors අපිට බිඳුව කරන්න බෑ. We are minimizing sampling errors. That's why we have significance level 95 all estimations. So then we are making so in confidence interval. Population mean lies between these two limits with 95% confidence. Why? The error is there to minimize that. 99%. So what about your hypothesis test? Hypothesis test so then the manufacturer's claim is true, claim is not true at 5% level of significance. Error 5% level of significance. There are no 100% confidence intervals. There are no 0% significance levels. Type 1 error and type 2 error. So we are going to minimizing that error. අපි මේ error එක minimize කරන්න තමයි අපේ significance level එක පුළුවන් තරම් අඩු ගන්නක්. අපි කියන්නේ නෑනේ 25% significance level එක 1% 5% එහෙම තමයි ගන්න. Confidence level එක අපි ගන්නේ නෑනේ 60% ගෙන් 95% 98% 99% ඒ වගේ. පොඩි කොටසක් අපි හැමතිස්සෙම error එක time කරනවා. Now here there error term is there. So we are minimizing that error term. How do we minimize that? That's why we call least square method. So now say that we are the line of the points to the error terms. So we measure the vertical deviation. We can make it serious line. D1 line number 2. D2 serious line. D2 D3 maybe line like 5. D4 serious line. D5. So then there are some deviations above the line and
some deviations below the line. Height and serious below gani. Mummy can be over matter. Do not have serious below gani. Height and serious B3 like that. So what we are going to do now here, they are the positive deviations. Line එක උඩින් තියෙනවා positive deviations. Line එකට පල්ලෙහාට තියෙනවා negative deviations. So we square that deviation. එතකොට උඩින් සහ පහළින් කියලා ධන ඍණාංගයන් දෙකක් තියෙනවා. Square. We square the deviations. So ධන ඉලක්කමක් වර්ග කළා, ඍණ ඉලක්කමක් වර්ග කළා. අපිට එන්නේ ධනාත්මක. Square deviations අරගෙන. So what we are going to do? So then we minimize them by using differentiation. ඔයගලන්ට මතක ඇති අවකලනය කියලා එකක් ඕන කලින් level 3 එකේ ඉගෙන ගත්තා. So that mathematical technique can be used for minimizing or maximizing. ඒ ටික නම් මම හිතන්නේ ඔයගලගේ syllabus එකේ තිබුණේ නැහැ. Minimizing and maximizing. So by using that differentiation, we can minimize all those terms. So once we minimize all vertical deviations, so then that is called least square method. When we have least square method here. So then we are minimizing all deviations, minimizing vertical deviations. This වචන ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. බලන්න මම මෙතන දාලා තියෙනවා regression line y on x. මේක අපි කොහොමද සිංහලෙන් කියන්නේ? Regression line y on x කියලා කියන්නේ x මත y ප්‍රතිපායන රේඛාව. ඒ කියන්නේ වැලිබේෂන් කියපු ඔබ්ජෙක්ට් එක උඩින් එළියන්නේ regression line y පොඩි දේවල් සමානව උඩ x දාන්න තියෙනවා. y කියලා කමාවක් දාලා on x. මේක අපි සිංහලෙන් කියන්නේ x මත y. x මත y ප්‍රතිපායන රේඛාව. ඒ කියන්නේ x තමයි අපේ independent variable එක. So once we squared our vertical deviations, the line obtained is called regression line y on x. ඒ කියන්නේ x මත y ප්‍රතිපායන රේඛාව. So then the make a format එක තමයි y is equal bx plus a. bx plus a after minimizing our error terms. මෙන්න මේක තමයි regression line y on x. So then it has a formula y is equal bx plus a. It was made by the line obtained by minimizing vertical deviations is said to be a regression line y. බලන්න මම ඊතර කමා එකක් දාලා තියෙනවා on x, which has a format y is equal a plus bx plus u. Y is independent variable and x is dependent variable. එතකොට මම මෙතන පොඩි calculation format එකක් දාලා තියෙනවා. a plus bx is plus u. ඊට පස්සේ මෙතන sigma u square. error term එකේ වර්ගය තමයි sigma d square කියලා ගන්නෙ. So applying the differentiation in mathematics to minimize the sum of equations of errors following normal equations can be derived. එතකොට අපි differentiate කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ අපිට equations දෙකක් එනවා. මේක නම් ලොකුවට මම අපිට තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ process එකෙන් යන කොට පොඩි තියාගන්න idea එක. So solving the above pair of equations for a and b, we can get gradient and y-intercept of regression line y on x. මෙන්න මේ දෙක විසඳපුවාම අපිට a සහ b වලට formula එකක් එනවා. එතකොට ඒකෙන් අපි g කියන එක ගන්නවා slope of a regression line and a is the y-intercept of a regression line. මම අර මුලින්ම කිව්වා slope එකයි y-intercept එකයි ගන්නවා නම් අපිට line එකේ equation එක හදාගන්න පුළුවන්. By minimizing error terms by using our the differentiation කියන technique එක mathematical maths වල තියෙන differentiation කියන technique එක දාලා තමයි යන්නේ. So then අදෝනේ process එක ඕනේ. So slope is given by the formula. Slope එක දෙන formula එක තමයි. So then regression line y on x, regression line y on x has a format y is equal bx plus a. So then slope is given n sigma xy minus sigma x sigma y over n sigma x square minus square of sigma x. මේකත් දෙනවා වෙන courses වල නම් මේකත් ටිකක් check කරලා බලන්න මේ formula එක මේ format එකකටද දෙන්නේ වෙන විදිහකටද කියලා නැත්නම් දෙන්නේ නැද්ද. So this is the formula for equation line y on x. The slope is given by the formula n sigma xy minus sigma x into sigma y over n sigma x square minus square of sigma x. So what is your y-intercept? Y-intercept is y bar minus bx bar. Here තමයි දෙන්නේ y bar කියලා කියන්නේ sigma y over n
B කියන්නේ මේක හොයාගන්න ස්ලෝප් එක සිග්මා x වෙනවා. මුගක් වෙලාවට ෆෝමියුලාස් වල මෙන්න මේක දෙන්නේ මේක දුන්නාම මේ ෆෝමැට් එක හදාගන්න. arithmetic mean value of y. ඒ කියන්නේ sigma y over n. B කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්ත එක b sigma x over n. Now these are the two formulas we are using to construct the regression line y on x. මේ මොඩල් එකේ x is an independent variable, y is a dependent variable. How we make them? By minimizing our error term. Error term එක අපි minimize කරනවා by minimizing our vertical deviations. Once we minimize our vertical deviations, line obtained is called regression line y on x. Signaling x mata y ප්‍රතිපායන රේඛාව. So then after minimizing by using mathematical technique differentiation, slope and y-intercept has these two formulas. Slope එකටයි y-intercept එකටයි මේ formulas දෙක තමයි අපි දෙන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට අනිත් ඒවා නම් දෙනවා. මේකත් පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න paper එකේ මේ විදිහට හෝ වෙනත් format එකකට දීලා තියෙනවා කියලා. එකක් ටිකක් check කරගමු අපි ඊළඟ පන්තියට ගන්න. Right. So A and B are called regression coefficients. එතකොට මේ slope එකටයි y-intercept එකටයි අපි නම් දෙකක් තියෙනවා. Regression coefficients. ප්‍රතිපායන සංගණක. Note 2. The line obtained by minimizing horizontal deviations is said to be a regression line x on y. මොකද y මත x ප්‍රතිපායන රේඛාව. Is regression line x on y, which has a format of x is equal by plus a, x is dependent variable and y is independent variable. මතක ඇති මම මේකේ පළවෙනි කොටසේ කිව්වා සමහර estimations තියෙනවා both sides estimations. So when height is increasing weight or weight is increasing height. එතකොට දෙපැත්තට තියෙන estimations කරන්න. So we can construct two regression lines. නැතු xy මාරු කරන්නේ. අපි පළවෙනි එකේදී ගත්තා regression line y on x, height එක තමයි x එක, weight එක තමයි y. So then this is the regression line for the given height. Height එක centimeter 160 නම් we estimate the weight. 160ක් උස වෙන එකනේ බර කොච්චරක්ද කියලා estimate කරන්න හදන එක තමයි regression line y on x. ඒකෙම අපෙන් අහුවොත් එහෙම ඊළඟට බර කිලෝග්‍රෑම් 50ක් වෙන එකනේ උස කොච්චරද කියලා xy අපිට මාරු කරන්න බෑ. එතකොට අපි so we are going to creating another regression line as regression line x on y. ඒ කියන්නේ y මත x වල ප්‍රතිපායන රේඛාව. එතකොට අපි කරන්නේ xy මාරු කරන්නේ නැහැ. Both sides estimations value දෙනකොට අනිත් පැත්තේ regression line එක හොයනවා. What is that? So by minimizing horizontal deviations, vertical deviations විතරක් නෙවෙයි horizontal deviations විතර minimize කරන්නේ. So the line obtained by minimizing horizontal deviation, so that is the regression line x on y. Regression line x on y. නැත්නම් සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම x bar make x y මත x ප්‍රතිපායන රේඛාව. Regression line x on y minimizing horizontal deviations. ඒකෙදි independent variable is y, dependent variable is x. දෙපැත්තට estimations තියෙනකොට ඉස්සෙල්ලා xy තෝරගත්තාම ඒක මාරු කරන්නේ. So there are some both sides estimations are valid. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන one side එක විතරයි. මේක තියෙනවා කියලා විතරක් දැනගන්න. So then that's why we can construct two regression lines. All pairs of variables we can construct two regression lines. Y one is regression line y on x, x මත y එක සහ අනිත් පැත්ත x on y. දැන් sales and advertising expenditure වගේ ගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් advertising කියනකොට sales කොච්චරද කියලා estimate කරනවා මිසක් sales තියෙනකොට advertising estimate කරන්න අපිට උවමනාවක් නැහැ. ඒ හින්දා ඒ වගේ both side එක valid නැහැ. දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා both side valid. එතකොට අපිට so we can construct two lines. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ ඊට වඩා දිගට regression ඉගෙන ගන්නකොට so we are using that both sides. දැන් ඒක ඕන වෙන්නේ normal way as independent variable x and dependent variable y. අනිත් පැත්තට estimate කරන්න පුළුවන් by minimizing horizontal deviations. ඒක පොඩ්ඩක් දැනුමට විතරක් තියාගන්න. මොකද ඉගෙන ගන්න එක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැත්නම් නිකන් විභාගෙට ලියන්න ගාන මෙහෙමයි හදන්නේ. මේ જાති එකක් આવුත් මෙහෙමයි හදන්නේ කියලා මට උගන්වන්න කිව්වා. මම එහෙම උගන්වන්න කැමති නැහැ. මට ඕන පුළුවන් එහෙම උගන්වන්න. ඕගොල්ලන්ගේ පේපර් එක ගන්න ටික බලාගෙන මේක આવුත් මෙහෙම හදන්නේ. මෙන්න මේකේ x ටික ගන්න මේක y ගන්න එකතු කරන්න මේ සූත්‍රයෙන් දාන්න ගන්න. එච්චරයි. ඇත්තට ඕගොල්ලන්ට ඕනෙත් ඒක තමයි. ඕගොල්ලෝ මම වැඩිපුර උගන්වනවාද කියලා හිතනවා ඒක හිතන්න එපා. මේ තමයි so we have a correct knowledge. So what is our practical situation? What is the mathematical model? ඉස්සරහ ජීවිතේකට ඕගොල්ලන්ට ඒක වැදගත් වෙන නිසා පොඩි විනාඩි 5-10ක් වැඩිපුර යයි ඒක හරියට ඉගෙන ගන්න මොකද්ද? ඒකයි මම මෙතන දාලා තින්නේ. ඊට පස්සේ advantages disadvantages නම් ඉතර
not being subjective. එතකොට මේක subjective නෑ. අපි ඔක්කොට මේකම උත්තරේ එන්නේ. subjective කියන්නේ පුද්ගල බද්ධ. දැන් free hand method is subjective. එක එකනා එක එක lines අනින්න. But this is not a subjective line. Ability to deriving a straight line minimizing possible errors. එතකොට පුළුවන් තරම් පවතින errors minimize කරලා තමයි මේ mathematical model එක ගන්න. Ability to understand the rate of change in the dependent variable on a change of the independent variable through a regression coefficient b. එතකොට මේ slope එකෙන් අපිට පුළුවන් x කොච්චරක් වෙනස් වෙනකොට advertising 1000 වලට අපි 100,000 වැය කරනකොට sales කොච්චරක් වැඩි වෙනවද? You can the rate එක හොයාගන්න පුළුවන්. Ability to aware whether the linear correlation between two variables are positive or negative. ඒ විතරක් නෙමෙයි relationship එක positive ද negative ද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. When b is positive there is a positive linear relationship. when slope එක positive නම් ඒ කියන්නේ positive correlation එකක්, slope එක negative නම් negative correlation එකක්. Disadvantages is being expressed when considered freehand being expensive when considered freehand method. Freehand method එකට වඩා ටිකක් spending much time වෙලාව යනවා and advanced mathematical knowledge being needed. ඒ වගේම අපිට ගණිත දැනුමක් ඕන වෙනවා සාධාරණයි. එතකොට that is the most successful mathematical model. එතකොට the in practical situation in a particular dependent variable there are a lot of independence are there. So what we are going to do in case of simple regression, we select only one independent variable. එකක් අපි select කරගෙන keep the others as an errors. අනිත් ඒවා error term එකක් විදිහට අරගෙන. So we minimize all errors as much as possible and we are constructing a regression model which is known as regression line y on x. X මත y ප්‍රතිපායන රේඛාව අපි අර්ථ දක්වනවා by minimizing their vertical deviations. Vertical deviations minimize කරපුවම deviations are errors. Errors ටික minimize කරපුවාම so then slope is given by this formula, y-intercept is this formula. මේ දෙකෙන් තමයි දෙන්නේ. ඒක අපිට ඇත්තටම ගණන් හදන්න නම් තියෙන්නේ. මේ දෙකට දැම්මා data දුන්නාම උත්තරේ හෙව්වා. ඒක නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය. ඒකයි මට ඕන උගන්වන්න තිබුණා. විනාඩි මම හිතන්නේ ඊයේ දවසේ පාඩම ඉවර කරන්න තිබුණා. ඒ ටික එහෙම කරා නම් ඒකට ඒක ඔයගොල්ලන්ට කිසි අයිඩියා එකක් නැහැ මොකක්ද කියන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට අපි regression line එකක් introduce කරන්න පුළුවන් by minimizing horizontal deviations. ඒකෙදි our independent variable is x. Independent variable is y, dependent one is x. අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන් for both sides estimations. Right. ඒතර මේ තමයි අපි regression එක පොඩ්ඩක් මේකෙත් අපි check කරන්න ඕනේ. මේ formulas එක දීලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. දෙනවද දීලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා එකක් මේ එකම අපි check කරගමු. එතකොට මේක ගණන් හැදිලා නම් ඇත්තටම ලේසි. මේක ගණන් 4 5 දීලා මේක වැඩක් තියෙන්නේ. formulas ටික තියෙනවා, data ටික තියෙනවා, totals ටික ගත්තා, formula එක ගත්තා, අරගෙන මේ equation එක හදන එකයි තියෙන්නේ. කිසිම ගැටලුවක් නෑ. මම මෙතන ගණන් දෙකක් හැදෙන්න හදලා තියෙනවා. අපි මම මේ ගණන් දෙක පොත ගණන් දෙක අද තුනක් ගන්න. ඔව් මම ගණන් දෙකක් හදලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා තව පොඩි පොඩි points ටිකක් අපි ඉගෙන ගන්න. අපි ඒකත් ඉගෙනගෙනම මේ ගණනක් આવුත් අපි කොහොමද හදන්නේ x y select කරන හැටි කොහොමද දැන් x කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න මොඩල් එකේ independent variable එක. ඒක ගොඩක් ගණන් වලදී අපිට x y දෙන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද x y select කරගන්නේ? ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ හින්දා අපි exercise ටික හතර බලමු. කොහොමද examples දෙක මේකේ උත්තර ගන්න කියලා. Right. Worked example 1. Worked example 1. කොයි වෙලාවකවත් ගණන් ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. මේක දුන්නොත් මෙහෙමයි හදන්නේ, මේක දුන්නොත් මෙහෙමයි හදන්නේ. එහෙම නැතුව ටිකක් පදනමක් ඇතුළේ ඉගෙන ගන්න. මොකද ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගාන හදිස්සිය හරි වෙනස් කරලා આવොත් ඔයගොල්ලන්ට කිසි අයිඩියා එකක් නැති වෙනවා කියන්නේ. ඒකයි වෙන්නේ. ඇත්තටම මට කරන්න example 2 එක ගොඩක් ඉදිරියෙන් මම example 1 එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක නම් නිකන් කෙලින්ම නිකන් අර WT1 වල දෙනවා වගේ ගන්න. Given that මොකුත් දීලා නැහැ variables වල නම් x and y is given 2 3 5 6 8 and 9, y is 6 5 7 8 12 and 11. Calculate least squares regression line. Just for calculation. Regression line එක calculate කරන්න කිව්වොත් අපි මොකද්ද කරන්න කියන්නේ තමයි. මේක මම මේ දීලා තියෙන්නේ වෙන මොකුත් ප්‍රැක්ටිකල් මෙතඩ් එකක් මේක නෑ. නිකන් ගණන් හදන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට
So you have to prepare a table with how many columns? To get sigma x, sigma y, sigma xy and sigma x square only. Correlation coefficient එක ගැහුවොත් විතරයි sigma y square හොයන්නේ. Correlation coefficient එකේ තියෙනවා sigma y square. එතකොට හරියට ගාන බලලා correlation coefficient එක අහලා නැත්නම් sigma y square ගන්න එපා. sigma x square විතරයි ගන්න. එතකොට example ගන්න. අර කොහොමද පිළිවෙල තමයි කරන්න ඕනේ මම ඉවන්නේ ගහන්න ආවොත් regression line එකට ඕනේ columns 5 x y columns 7 x y and x square අරකේ y square එකක් තියෙනවා y square කොහොමද ඉන්නේ එතකොට x cells are given 2 3 5 6 8 and 9 2 3 y 6 5 7 6 5 7 8 12 and 11 හරි මම මේකේ තියෙන ටිකම දාන්නම් වැඩි කරගෙන ගියාම වෙලාව යනවා xy is 12 12 15 35 48 96 99 99 මුල කළා දාන්න නිකන් අපි වැඩි කරුවා හැකි x square 4 9 25 4 9 25 36 64 and 81 ඊට පස්සේ මම ටෝටල්ස් ටික දාලා තියෙනවා ටෝටල්ස් ටික මම හිතන්නේ හරි චෙක් කරන්න දෙන්නේ 33 sigma x is 33 sigma y is 49 sigma xy 305 sigma x square 290 මේ ටෝටල්ස් ටික එතකොට නිකම්ම මේ ටික අර ෆෝමියුලාස් එකට දාලා අපි ස්ලෝප් එකයි y ඉන්ටර්සෙප්ට් එකයි හොයනවා. එච්චරයි අපි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. يعني we can අර ඩිරෙක්ට් version ගන්නවා. d is a slope මේක පුරුදු වෙන්න ඉන්න මම මේක දැන්නේ n sigma xy minus sigma x into sigma y over n sigma x square minus square of sigma x. What do you have here? N is number of pairs of observations. Here, you know, if I get an you know, 6 into 200 and 305 minus 33, 49, 33, 49. Become a lemma calculator than 6 into 290 minus square of 33. Make a negative 3 bar, give arguable to make Patala and Pavana practical. It would in 1830, 1830, we get a minus 1670. Divide by 1314. Yeah, 1089. සුළු කිරීම පොඩක් බලන්න මේ වගේ වැසු කිරීමේ වරක් දැන් එපා 213 over 200 213 over 225 so when b has value the slope of a line is 0.95 decimals 0.95 කියන decimals එකට slope එක මේ formula එකට දාපුවා once we put that formula so we have a slope as 0.95 the positive slope now this is a positive linear relationship slope is positive and the positive linear correlation is there. So then what is your y-intercept? Y-intercept
has a formula y bar minus bx bar. Y bar is sigma y over n. Sigma y over n minus b sigma x over n. X bar is sigma x over n. මේ ආරම්භකයේ කියලා තියෙනකොට මේ format එක හදාගන්න. මේ this format. So sigma y 49 over 6. 49 over 6 minus 0.95. 0.95 33 over 6 into 33 over 6. එතකොට මේක සුදු කරපුවාම අපිට එනවා a has value. What is that? even ඉතින් 2.94. පොර සුදු කරලා බලන්න 2.94. මෙන්න මේක ගාවට පස්සේ write your answer. Regression line y on x. Regression line y on x. Has a format y is equal to dx plus b. What is that? Y is equal 0.95x plus 2.96. Nothing more. So then this is the one direct method, direct type question. Data ටික දුන්නා, x දුන්නා, y දුන්නා, totals ටික දැම්මා, formats formulas දෙක දැම්මා, උත්තරේ ගත්තා. That is your normal process. එතකොට what are the required totals? Totals මොනවද අපිට ඕනේ? Sigma x, sigma y, sigma xy and sigma x square. ඒ තමයි the normal and simple calculation method. එතකොට මේක මෙහෙම වෙන්න හේතුව මම කිව්වා. So we are minimizing that errors. By minimizing, so we got these two formulas. We errors ටික minimize කරපුවම තමයි අපිට මේ formulas දෙක වෙන්න තියෙන්නේ. So we got these two formulas. So we can get this answer. Right. But this is not the way of getting questions. You know, exam paper. For the students from AA just after O level. So that is for them, that is the not there, even they are not doing A level. A level regression questions calculation. Right. What is the way of given questions for you? Now look at the next one. Worked example 2. Ice cream cone manufacturing machine has maximum useful life of 16 years. The output per hour records number of cones will change with the life of machine. It change with the life of machine. Again, machine output. The following table shows the relevant information. When machine life is 2 years, output per hour is 50. 4 years it is 60. සමහරවිට හදිසියෙන් දැන් මේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකනේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු වෙනවා කිව්වට අපි දැන් සමහර එක අවස්ථාවකදී අවුරුදු 4ක් පරණ මැෂින් එකක උනත් ඒතර 60ක් ගන්න පුළුවන්. 6 years 55, 12 years 45, 14 years 40 and 16 years 35. මේ තියෙන data correct කරපුවා life of ice cream cone manufacturing machine and the output. Calculate correlation coefficient and interpret the answer. ඉස්සෙල්ලාම කියනවා correlation coefficient එක හොයලා ඒක කමෙන්ට් කරන්න කියලා. Calculate the least square regression line. Calculate output per hour if life of machine is 10 years. Interpret the regression coefficients. මෙන්න මේ වගේ ගණන් තමයි ඔයගලන්ට එන්නේ. Practical type එකේ ගණන්. හරි මේකේ වගේ xy දීලා එහෙම නෙමෙයි ඉන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ගණන් ටිකක් තමයි ඉන්නේ. Variables දෙකක් දීලා තියෙනවා. So then life of machine and output per hour කියනවා. සමහර වෙලාවට xy select කරලා දීලත් නැහැ. මේ සමහර ගණන් වල දින උගරන්ට xy දීලාම තියෙනවා. මේ variable එක තමයි x මේක තමයි y කියලා. ඒක සමහර ගණන් වල දීලා නැහැ. එහෙමනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මේ මොන ගාන හදන්නේ ඉස්සෙල්ලා what is variable x and what is variable y. Variable x එක මොකද්ද variable y එක මොකද්ද කියලා අපි අනිවාර්යෙන් which one is independent which one is dependent. එතකොට මෙතන මේ select කරගෙන තියෙන්නේ output එක y සත් එක්ක වෙනස් වෙනවා කියන එක විතරයි. ඒකට තව independent variables දෙන්න පුළුවන්. y විතරක් නෙමෙයි output එක වෙනස් වෙන්න වෙන්නේ. තව වෙනත් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි දෙකක් විතරක් select කරගෙන තියෙනවා. So how we select our x and y if it is not given? මේක දීලා නැත්නම් අපි කොහොමද xy හොයන්නේ? xy නැතුව අපිට මොකක්වත් කරන්න. xy දීලා තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි xy දීලා නැති ගානක් අපි xy හොයා ගන්න ඕනේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම බලමු
how we select our X and how we select Y. මම මේක දාලා තියෙනවා X is life of machine, Y is output. මම ඒක නිකම්ම නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ selected. So how we select it. මෙන්න මේවා තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනවා. නැතුව මේක එකතු කරලා ෆෝමියුලා එකට දාන එක නම් වැඩක් නෙමෙයි. So how we identify? Now look at the third question, part C. Calculate output per hour if the life of machine is 10 years. මම regression එකේ පළවෙනි පාඩමේදී මම මොකක්ද කිව්වේ? So then independent variable is what? That is the variable does not depend with our, sometimes it may known as input variables. Again ඇතුළත් කරන variable එක තමයි input එක. ඒතර මේකේ part C එක කියවලා බලන්න. Calculate output per hour. You are going to estimate output per hour. පැයකට තියෙන output එක estimate කරන්න යනවා when life of machine is 10 years. Machine එකේ life එක අවුරුදු 10ක් වෙනවා. එහෙමනම් what is our variable X? Input variable X. X is age of machine and Y is output. මෙන්න මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න. If X and Y is not given, definitely you have a question like C. Estimation එකක question එකක් දීලා තියෙනවාමයි. ඒකෙන් අල්ලගන්න estimate කරන variable එක Y, input කරලා තියෙන එක X. So then by looking at them, select your correct X and Y. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ exam papers වල ගොඩක් ඒවා X Y දීලා නැහැ. So you have to select it by go through the question. Question එක කියවලා you have to select them. So then you input when the life is 10 years, what is output per hour? The machine එකේ වයස අවුරුදු 10ක් වෙනකොට life එක output එක කොච්චරද? So when select your variable, input variable is X. X is equal and output per hour. මේක අනිවාර්යෙන් ඉස්සෙල්ලාම select කරගන්න ඕනේ. ඒක අපි කොහෙන්ද ගන්නෙ? Input variable එක තමයි X, estimation variable එක තමයි Y. Right. So now prepare a table. හැබැයි මේකේ correlation coefficient එකයි and the regression line එකයි දෙකම අහලා තියෙන හින්දා you have to get sigma X, sigma Y square එකක් ගන්න ඕනේ. Prepare a table. Prepare a table with get X, Y, product X, Y, X square and Y square. එතකොට data ටික දාලා දැන් අපිට total එක ගන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක නම් විතරක්ම ගැටලුවක් නෑ. මම මේක බලාගෙන දාන්නම්. 12, 14, 16. Visa, Visa 50, 60, 55. 45, 40, 35. 100, 240. 335, 40. 560 and 560. It was a sigma square 4, 16, 36. 36, 144, 106. And 256. So sigma y square 2500, 3600. 3600.
3025, 2025, 1600, 1225. The totals figure, what are the totals are given? 54 to 85, sigma y is 285, sigma xy is 2330, sigma x square 652n, 13,000, sigma y square 975. These are the totals. Correlation coefficient. Selama correlation coefficient එක හොයන්නේ. එතකොට පළවෙනි කොටස calculate the correlation coefficient. එතකොට අපි දීලා තියෙන formula එක මේ format එකට ගන්න ඕනේ. දීලා තියෙන formula එක first answer correlation coefficient. Simple R is equal to sigma xy minus sigma x into sigma y over square root n sigma x square minus square of sigma x. අර formula එක මේ format එකට හදාගන්න. හැම එකම n වලින් වැඩි කරන්න. square of sigma y. මේක තමයි අපේ ලේසිම formula එක ගණන් හදන්නේ. Right. How many observations? Again 6. Six into 2330 minus 54 285 over square root first bracket 6 into 652 minus square of 54 6 into 13,975 minus square of 285. අදලා සුදු කරන්න. එතකොට එනවා 13,980 minus 15,390 over first bracket 3,912 minus 2,916 second bracket 83,850 minus 81,225. On numerator negative answer. Dane rinagya R is equal, this is negative relationship. Minus 1,410 minus 1,410 on numerator minus 1,410. The first bracket 996. The second bracket මේ denominator එක ඍණ වෙන්න බෑ වර්ගමූල ඍණ වෙන්නේ නැහැ නේ ඉඳ විතරයි ඍණ වෙන්නේ 2625 so මේක එකපාරම ගන්න minus 1,410 over මේක වැඩි කරලා වර්ගමූලයම ගන්න 996 into 2625 then square root of that number that is 1,670. So what is your minus? minus 0.87. So what is your answer? Minus 0.87 correlation coefficient. Correlation coefficient is minus 0.87. What is your comment? There is a
strong negative relationship or correlation between two variables. Since only the value of r is closest to -1. There is a strong negative relationship in between two variables since value of r is closest to -1. R වලගේ ඉන්න එකට ආසන්නයි. එතකොට strong negative relationship. Negative relationship එකක්. මොකද machine එකේ වයස වැඩි වෙනකොට සාමාන්‍ය විදිහට output එක අඩු වෙනවා. Right. That is your first answer. Correlation coefficient. ඊට පස්සේ least square regression line. So then we have to calculate least square regression line. ඊළඟ එක least square regression line. මම මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති නිකම්ම මේ figures ටික දාලා උත්තරේ ලියලා comment එක ලියන්න. There is a strong negative relationship. Sorry. Strong negative relationship between two variables. Value of r is closest to -1. Value of r is closest to -1 කියලා ඒකේ උත්තරේ ලියන්න. Right, that is your comment. මම ඒ comment එක දාලා තියෙනවා. Value of r is closest to -1 ලිව්වේ නැතත් කමක් නැහැ. Strong negative කියන එක ලිව්වා නම් ඇති that's enough. Right. ඊට පස්සේ බලමු අපි the slope and y-intercept. ඒකත් නෙමෙයි ඒකෙන් පස්සේ කොටස් දෙක තමයි අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. So how to get the slope and y-intercept and so how we comment about this model. මේ model එක අපි comment කරන්නේ කොහොමද? Slope of a regression line. Slope of a regression line. මේ formulas ටික check කරන්න කොහොමද දීලා තියෙන්නේ paper එකේ. Second part is correlation coefficient. Then the equation of a regression line. Second answer, equation of a regression line. Slope is given by the formula. මේක දෙනවද දීලා නම් තියෙන මොන විදිහට. n sigma xy divide by minus square of sigma x. Right. මේක තමයි formula එක. මේ format එක තමයි ලේසිම හදන්න. වෙන එකක් දීලා තිබ්බොත් we must convert them into this representative required format. n is equal make it 6 නේද? පරිගත මැටර 5 6 into මේක අර ඉස්සෙල්ලා කොටස තියෙනවා මේක නිකම්ම ගන්න උත්තරේ 54 to 85 IC කරන්න යන්න ඕනේ අරක බලාගෙන දාගන්න. ටිකම නෙමෙයි තියෙන්නේ 6 into 52 minus square of 52. එතකොට අපිට එනවා 13980 අරකේ වැඩිම තමයි. minus 15 390 minus 15 390 එකම බලාගෙන දාගන්න. over first bracket එකේ එන්නේ මොකද්ද? 3912 minus 2960. B is equal to slope එකක් negative වෙනවා. correlation එක negative වෙනවා. minus 1410 over 996. අනිත් bracket එක නෙමෙයි පළවෙනි bracket. B has a value negative, but its negative slope is 1.42 minus. So then this one in the slope is minus 1.42. 1410 divided by 996. 96 1.415. 1.415 again 2 decimals 1.42 minus. So y-intercept. As a formula, and making තමයි මේක හදන්න පුළුවන් ඈ sigma y over n minus b sigma x over n. y bar minus bx bar කියනකොට මේ format එක අනිවාර්යයෙන් ලියා ගන්න ඕනේ. You have to write this format. Right. මේක විදිහට ලියා ගන්න නැතුව මේක සුදු කරන්න බෑ. sigma y 285 over 6 minus බලන්න මෙතන slope එකක් minus minus 1.42 වරද්දන්න එපා 54 over 6
හැම වෙලේම මෙතන minus slope එක minus වෙනකොට මෙතන plus වෙනවා. මෙච්චර වෙලා අනිත් ගණන් වල slope එක plus. Divide by 6. 47.5, 47.5 plus minus into minus make a plus 1.42 by 54 over 9. 8.52. 54, 1.42 into 54, 6, sorry. 12.78 plus 12.78. With a plus 12.78. What is your 8? 60.28. 60.28. 60.28. Then have an equation here. Equation line y on x. Equation line y on x. Has a format y is equal to bx plus c. Make a clear y is equal minus 1.42x plus 60.28 on the second answer. Second answer. Make it so only thing is how to select correct x and y. Estimation x y select so others are calculations. Calculating prepare a table and so then you do your calculations. හරියට සුළු කර ගන්න ටිකක් පරිස්සමෙන්. එතකොට අපිට මේ උත්තරේ එන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ටික තමයි මට කරන්න ඕනේ. So after making a model, what is your third question? Calculate the output per hour if the life of machine is 10 years. එතකොට මේකෙන් අපිට මේ model එකෙන් so we can do some estimation when life of machine is 10 years, what is the life of machine is 10 years, so what would be the output per hour? මන්දරට මේ ටික මකනවා ටේබල් එක දැන් ඕනේ නැහැ නේද third answer estimation third answer estimation y is equal plus 60.28 මේකම අපේ මොඩල් එක when x is equal to 10 input variable age of machine when x is equal to 10 what is our value minus 1.42 into 10 plus 60.28 what is the output 14.2 minus 14.2 we are calling output 46.08 about output per hour is about 46 units. 46ක් වගේ තමයි එන්නේ 46 units. මේ තමයි අපේ mathematical model එකේ life එක අවුරුදු 10ක් වෙනකොට මේකේ උත්තරේ එනවා 46 කියන 46. Forty-six units.
46 units. ඒක නිකම්ම estimation එකක්. අපිට ඊළඟ කොටස තමයි මේකේ වැදගත්ම එක. lot of questions. සමහර වෙලාවට මේක ඇහුවොත් පොඩ්ඩක් ඒක note කරගන්න. අපේ මේකේ තියෙනවා 10 output එක age of machine is 10 years මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. 35 කියලා. නෑ. 10 years වල එකක් නෑ නේද? හදිසිය අපි ගත්තොත් එහෙනම් අපිට 10 years කියලා මේකේ data එකක් දීලා ඒකයි මේකයි අතර වෙනසක් තියෙන්නේ ඇයි කියලා අහුවොත් එහෙම. අපි හිතමුකෝ ඕකේ දීලා තියෙනවා data එකක් 10 years කියන එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 30 කියලා මොකක් හරි. එතකොට එහෙම වෙනසක් තියෙන්නේ මොකද කියලා අහුවොත් මම හිතන්නේ මේ වගේ papers වල ගණන් තියෙනවා මම ඒක හදන්නම්. එතකොට ඒකේ අපි ලියනවා because of some other independent variables. ඒ කියන්නේ මේ output එකට බලපාන age එක විතරක් නෙමෙයි because of some other variables කියලා අපි වෙලාවෙදී ඒක ලියන්න ඕනේ. මේ මෙතෙන්දී අපිට ඒක අවශ්‍ය නැහැ මේක ඒක අහලා නැති නිසා මේ අපේ මේ data වල තියෙන ගාණයි මේකයි අතර වෙනස මොකද කියලා අහුවොත් අපි එහෙම ලියනවා. ඊට පස්සේ එක තමයි මට වැදගත් මේක. So then interpret regression coefficients. මොනවද regression coefficients? What are the regression coefficients are? That is A and B. Regression coefficients කියන්නේ slope and y-intercept. Interpret about them. මේකට එකම මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න කියලා. මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් papers වල අහලා තියෙනවා. Interpretation. Interpret regression coefficients. අන්තිම කොටස. Interpret regression coefficients. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරමු A කියන එක. interpret A. A කියන එක තමයි මම දැන් ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ A කියන එක විස්තර කරනවා. interpret A. interpret A. Y is equal minus 1.42x and then you are going to interpret A input x as 0. X කියන එක විදිහට කියනවා. A කියන එක interpret කරන්න when x is equal 0. When x is equal 0, what is your y? Make a new y is equal 60.28. Then about 60. මොකක්ද මේ කියන්නේ? When x is equal 0, x is equal 0 කියන්නේ මොකක්ද? Life of machine is 0. Life එක බිඳුව නම් so then output per hour is about 60 units. මොකක්ද මේක කියන්නේ? The machine is brand new, output per hour is 60 units. ඒකේ දීලා තියෙන variables එකේ හැටියට වෙනස් වෙනවා. The machine is brand new, output per hour is 60. The machine is brand new. units. මේකේ ගානින් ගානට වෙනස් වෙනවා. මේකේ දීලා තියෙන output per hour and age of machine. එතකොට x is equal 0 කියන්නේ machine එක අලුත් නම් when machine is brand new, output per hour is 60. Output per hour is 60. ඊට පස්සේ slope එක. So then interpret B. B interpret කරන්න. Interpret B. slope එක. x සමාන 1යි කියලා ගන්න. හැම ගානෙම මේ විදිහට කරන්නේ. minus 1.42x plus 60.28. Input x as 1. A interpret කරන්නේ x 0 දාලා make x1. X is equal 1. y is equal minus 1.42 plus 60.28. මේක සුළු කරන්න එපා. එක අවුරුද්දක් වැඩි වෙනකොට මේ රේට් එක කොච්චරද අඩු so then when machine is 1 year කියන්නේ machine එකේ වයස අවුරුද්දක් වෙනකොට output per hour is that goes down to the rate 1.42. මේක සුළු කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේක ගන්න slope එක ගන්න. ඒක කොහොමද කියන්නේ? Output per hour decreases by 1.42 rate in every year.
output per hour, output per negative, output per hour. ගාන හැටියට තමයි මේ කමෙන්ට් එක ලියන්නේ. Decreases by 1.48 in a year. Comment about regression coefficients. Comment about regression coefficients. ඉතින් මෙතන මම exercises දෙකක් දාලා තියෙනවා. Exercise 1 is a direct question. X and y දාලා calculate least square regression line. ඒක නිකන් හදලා බලන්න පුළුවන්. Advertising cost and profit of a company for last 6 months is given below. Advertising cost එකයි profit එකයි දීලා තියෙනවා thousands rupees and the millions වලින්. Determine the equation of a regression line. Estimate the profit of a company when advertising cost is 3,500. හරියට select කරගන්න X and Y. Interpret about regression coefficients. It's exercise 2 එක. 1 එකයි 2 එකයි දෙකම complete කරන්න 1 එක නිකන් හදලා බලන්න calculation part එක. 2 එකක් complete කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ goodness of it. ඒ කියන්නේ මේකේ practical application එක 3.6 එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ class එක අපිට තියෙන දවස වෙන්නේ Thursday නේද? Next class will be on Thursday නේද? Thursday තමයි ඊළඟ class එක තියන්න වෙන්නේ. එදාට මම ඔය exercise දෙකක් හදලා ඔය ටික මේ අර goodness of fit කියන එකත් මම ඉවර කරනවා. exercise දෙකක් හදලා තියාගන්න. උත්තර අරගෙන හරියට comment කරන්න XY select කරන්න. ඒ ටික හරියට මේව කරගන්න. ඊට පස්සේ තව මේකේ පොඩි estimation part එකක් තියෙනවා. මම එදාම time series එකත් වෙලා තිබ්බොත් පටන් ගන්නවා. Thursday, Friday, Saturday මේ දවස් තුනේ මම හිතන්නේ ඊළඟ සතියේ අපිට පුළුවන් වෙයි syllabus එක cover කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට papers වලට යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඉදිරි දවස් තුනේදී syllabus එක cover කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි possibility එකක් තියෙනවා නම් Monday එහෙම පොඩ්ඩක් මට කියන්නකෝ. මොකක් හරි කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කතා වෙලා එහෙනම් Monday වගේ පොඩි possibility එකක් තියෙනවා නම් ඕනනම් මට Monday කරලා දාන්න පුළුවන්. Monday මම free. ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් මොකක් හරි possibility එකක් මේ Monday කරන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒතර ඉක්මනට ඉවර වෙනවනේ syllabus එක. තව දවස් දෙකක් තුනක් ඇතුළත. ඊට පස්සේ අපිට pass papers වලට යන්න පුළුවන්. pass papers කරගන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ට දැන් මැදින් තව subject දෙකක් තියෙන හින්දා දැන්ම pass papers ටිකක් ඉවර කරගන්න එක ලේසියි. මම හිතන්නේ හැමෝටම තේරෙන්න ඇති අද lesson එක. Monday okayද? Monday is okay. බැරිද ඔයගොල්ලන් මොනවා හරි තියෙනවද? Monday. මොකක් හරි දාලා තිබ්බනේ message එකක් ඉන්න බෑ මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ? Monday පුළුවන්. හරි. Monday කරමු. හරි එහෙමනම් අවුලක් නැහැ. Monday කරමු එහෙනම්. Monday කරමු. මොකද ඒක ඉක්මනට ඉවර වෙනවනේ අපි නේද? හරි. එහෙම වුණොත් එහෙම අපි Monday කරමු. කරලා ඉතින් මේක අපි ඉවරයක් කරලා දාගමු. හරි. එහෙමනම් මම හිතන්නේ වෙන ගැටලුවක් නැහැ. මේ මම එහෙමනම් දැන් ක්ලාස් එක නවත්තනවා. මොකද මට තව ක්ලාස් එකක් තියෙන නිසා. මේකේ ගණන් දෙක හදලා තියන්න. ඊට පස්සේ පොඩක් චෙක් කරන්න මේ අර ෆෝමියුලාස් දෙක මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා. ස්ලෝප් එකයි ඉන්ටර්සෙප්ට් එකයි. ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. බලලා මට දාලා තියන්න මෙසේජ් එක. හරි. එහෙමනම් අපි Monday කරමු next class. හරි.